by bit the activities during the election in the state. And we do hope to join our source to bring you the collation of results, as it were, if it is available at the time that has been allotted to it. Babatunde Bolatito is my name. I want to especially welcome my colleague who is going to handle the program in Yoruba language, Oyedeji Oyediran. Mo kí wa pé ẹ káàárọ̀ gẹ́gẹ́ bí Túndé Bọ́látitó bí ó ti sọ. Gbogbo la mọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lánàá nígbà tí à ń dìbò ìbò ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àkọ́kọ́ àti ẹ̀kejì èyí tí àwọn èèyàn pè ní wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní ńlá àti kékeré kò sí kékeré kò sí ní àkọ́kọ́ àti ẹ̀kejì. Báwo ló ṣe lọ lánàá yẹn? Ìyẹn náà la tó ní kí a tó kọ́kọ́ lọ àwọn èèyàn wa ká tó jí ó tún sí eléyìí la ṣe kó tó di pé àyè ó sì sílẹ̀ nígbà tí àwọn tí wọ́n ní èsì ìbò lọ́wọ́ tí wọ́n mọ kéde èsì ìbò nígbà tí ó bá tó àsìkò tí iléeṣẹ́ wa yìí tí ó náà tí ó sì kò ní gbẹ̀yìn nínú gbogbo tí yóò wáyé lẹ́yìn eléyìí nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà lẹ́rìí kedere lẹ́mọ̀ wò nínú ilé bí wọ́n ti sọ Oyèdèjì Oyèdìran ni orúkọ mi tó dé wọ́n láti tó bó láti fẹ́ rìn. We want to bring you reports as undertaken by our reporters who monitored the election yesterday throughout the state. We will first of all go to Ede, where the state chief executive, Senator Ademola Adeleke, voted, and all that transpired at the Sagba Abogunde polling unit, before bringing you reports from Ile-Ife, where the deputy governor, Prince Kola Adewusi, voted, and all that transpired in Ile-Ife yesterday in the wake of the election. And all that are lined up here too. We will bring you a report from Oshobo Long Louis report no state constituency, our federal constituency. We go to Ikiro Boripe, we fellow Boripe and Oduoti. And we will also take you to Ayedade Irewole Shokan. The Speaker of Osun State House of Assembly, Right Honorable Timothy Owoye, also voted in Ilesha East local government area. We will also bring you a report about it. And the police did a lot, along with other security agencies. They really tried yesterday to ensure that there was no ugly incident anywhere. And we will bring you a report of how the police monitored the election and their activities to ensure that the election went well. Then we will go to Obuku and Oriade local government areas. We will also be taking you to Ilesha East, Ilesha West, Atakumasa East, Atakumasa West, all in Ilesha South federal constituency. Thereafter, you will also see the activities of INEC to ensure a hitch-free election yesterday. All this will come your way in a moment. But first of all, shall we now go to Ede to see Governor Ademola Adeleke, how he voted, among other things. State Governor Senator Ademola Adeleke arrived at the Unit 9, Ward 2, Sagba Abogunde in Ede North local government area at exactly 8:42 in the morning, in company of his wives and other family members. On arrival, the governor asked who the last person was so he could join the queue, but the people insisted that he should be the first to vote. He then proceeded to present his permanent voter's card, after which he was accredited and given ballot papers. After casting his ballots, the governor described the exercise as being efficient and fast. He lauded the Independent National Electoral Commission (INEC) for a seamless arrangement. So far, so good. The whole process is going very well, and I believe it will end well. On the issue of security, Senator Adeleke appealed to the electorate to go about exercising their franchise peacefully. It should be law-abiding. You know, I mean, election is not a do or die.
let people decide who they want. So everything should be peaceful. Your governor believe in rule of law and due process. So everybody should be law-abiding. Go and vote for your choice and live quietly. Wives of the governor, Mrs. Ngozi Adeleke and Mrs. Titilola Adeleke, used the occasion to call on women and youths to come out en masse and vote for candidates of their choice. Today is the D-Day for us to rescue our Nigeria. You know, everywhere in churches, women are the ones that outnumbers the whole people. Women are the pillars. Women are the ones that hold the homes, the country, the state, everywhere. There is no fight, there is no quarrel. Everything is peaceful. By God's grace, the citizens of Osun State, they would have make up their mind and choose whoever they want to vote for. It has been Abdurrahim Adekileku reporting. Ní déédéé aago agbọ́tán ó ní gómìnà wa kó tó di pé wọ́n dìbò àti àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ bínú wọn ṣe rí bó ṣe rí lọ́kàn wọn nígbà tá a fi dìbò òun la rí tán nígbà tí a tún lọ sí orí eléyìí tó kàn ó yá ẹja máa tẹ̀lé wa bọ̀. 9:18 ni gómìnà Adémọ́lá Adélékè dé ibùdó ìdìbò kẹsàn-án wọ́ọ̀dù kejì ní Sàgbà Abógundé níjọba ìbílẹ̀ Àríwá Ẹdẹ pẹ̀lú àwọn ìyàwó àtàwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé gómìnà darapọ̀ máwọn tó tò sórí ìlà àmọ́ àwọn olùdìbò ọ̀hún ni kó kọ́kọ́ dìbò tiẹ̀ náà. Lẹ́yìn tó dìbò tán, gómìnà ṣàpèjúwe ètò ìdìbò náà bíi èyí tó wúni lórí tí kò sì fàkókò olùdìbò ṣòfò. Ó gbóríyìn fájọ elétò ìdìbò INEC fún iṣẹ́ takuntakun táwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ ṣe nípa àgbékalẹ̀ ìdìbò yìí. Pé kíní bíbáàsì tí INEC tún gbé jáde, inú mi dùn púpọ̀ tó jẹ́ pé kò sí ọ̀nà àwọn tó bá fẹ́ ṣèrú kò sọ́nà tó lè fẹ́ ṣòru. Ibẹ̀ náà ni bí gbogbo ẹ̀ wà. Ó dẹ̀ lọ dáadáa kò tiẹ̀ pẹ́ rárá. Gómìnà Adélékè rọ àwọn olùdìbò láti dìbò wọn wọ̀rọ̀wọ̀. Àwọn ìyàwó gómìnà ìyẹn arábìnrin Ngozi Adeleke àti arábìnrin Títílọlá Adeleke ló àǹfààní ètò ìdìbò ọ̀hún láti ké sáwọn obìnrin àtàwọn ọ̀dọ́ pé kí wọ́n jáde lọ dìbò fólùdíje tó bá wù wọ́n. Àwọn obìnrin ní pé ká ṣe jẹ́jẹ́ ká má jà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run gbogbo èròǹgbà ọkàn àwa obìnrin Ọlọ́run á mú sí ìmúṣẹ. Àbọ̀sẹ̀dé Alúngẹ̀ fún iléeṣẹ́ Osbc. Electorates in Egbedore, Ejigbo, Edo North and South were filled with enthusiasm, great expectation, and a better Nigeria when they all filed out to determine who governs them for another 4 years of uninterrupted democracy, which has been in existence since 1999. Speaking with some concerned electorates during the presidential and National Assembly election, they acknowledged the fact that independent body, INEC, responsible for the conduct of Nigerian election have improved tremendously in the areas of introducing the use of beavers, which has drastically reduced election rigging across the country. The electorate also showered encomium on the professionalism displayed by all the security agencies deployed for the purpose of the elect. They opined that if our democracy continues like this, it will be a process to emulate across the world. The atmosphere is peaceful. A lot of people got accredited in the early hours of today. The beavers machine are functioning well. We don't have any problem. The people, the INEC came earlier than usual, and everybody is voting accordingly. I was coming, I saw some military men at the roundabout over there, and then we've seen a couple of them. Also speaking during the election, party leaders of various political parties said they were satisfied with the process of the election, which has been very peaceful. They equally encouraged the lead agency to beef up the security personnel who are deficient in some quarters of the constituency. Some polling units, the biomodal voters verification machine, the beavers, they have been complained about that. For example, in my local government here in Ward 7, Unit 3, a ward in Ikuro in particular, the beavers machine they allocated to them has not even functioned for 1 minute. People arrange themselves and they are orderly. Of course, it is a very peaceful environment, and we are managing ourselves because we know ourselves. Wherever the pendulum swings, political parties should embrace peace
for the nation to continue to thrive. This is David Ojo reporting for Osbc News. As Nigerians decide today to elect their preferred candidates for the presidential, senatorial, and Houses of Representative seats, residents of Osogbo Federal Constituency covering the Repodu, Orolu, Olorunda, and Osogbo local government areas of Osun State were not left out in discharging their civic responsibilities as they troop out to their various polling units at Ward 9 Units 9 and 3, situated in Agbede Pupo area of Osogbo. The presiding officers arrived at the polling unit on time, and by exactly 8:16 a.m., the officers gave voters education on beavers and voting processes to the electorate. Thereafter, accreditation and voting started simultaneously around 8:31 a.m. It was observed that voting process was smooth as people got accredited in seconds with the use of bimodal voter accreditation system (BVAS), while the security operatives, party agents, and observers were on ground to discharge their duties. Speaking on the process of the election, electorate in Osogbo Federal Constituency, including the Secretary to Osun State Government, Honorable Tesimi Gbalai, and Honorable representing Olorunda State Constituency, Honorable Kunle Akonde, among others, after casting their vote, expressed delight on the election process as they shower encomium on the electoral umpire for making the process thorough and fair. They added that the election processes were peaceful, just as they commended the electoral body for the use of bimodal voter accreditation system (BVAS), which makes the voting process more effective and less wasting of time. Things are peaceful and the process is going on smoothly as expected. I can assure you, if this kind of process continue all over the polling units in Osogbo and Osun, I believe we will have a very smooth and rancor-free election. So far, so good. You can see that we have a very orderly manner. Everybody is taking his cue without jumping the line. It was observed that the aged and the less privileged were given opportunity to exercise their franchise, and accreditation exercise with voting process commenced as expected, while sorting and counting process commenced around 2:30 p.m. across wards in Osogbo Federal Constituency. Oluwa Tobiloba, Odunuga, OSBC News. Àwọn olùdìbò ní ìjọba ìbílẹ̀ Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́, Àríwá àti Gúúsù Ẹdẹ pẹ̀lú Èjìgbò jáde láti wá ṣojúṣe wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú ìrètí pé ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò dára nípa yíyan àwọn adarí míì fún sáà ọlọ́dún mẹ́rin. Téyìí kò sì nípa dúnà ìjọba tiwantiwa àti ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí. Nígbà tí wọ́n bóyá iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ lákòókò ìdìbò náà, wọ́n ní ìyàtọ̀ ti bá ìwẹ̀ àárọ̀. Iṣẹ́ àjọ INEC tó wà ní ìgbọnnu ètò ìdìbò ti gbé wọ̀n sí àgbékalẹ̀ ẹ̀rọ BVAS èyí tó ti fòpin sí yíyí ìbò yíká orílẹ̀-èdè yìí. Bákan náà làwọn olùdìbò náà tún gbóṣùbà fáwọn òṣìṣẹ́ aláàbò tí wọ́n sì ní bí nǹkan bá ń rí báyìí lẹ́ka ètò ìṣèjọba tiwantiwa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Orílẹ̀-èdè yìí yóò jẹ́ àwòkọ́ṣe lágbàáyé. Wọ́n tún rọ àwọn olórí ikọ̀ aláàbò láti túbọ̀ jẹ́ kétò ààbò kó túbọ̀ máa rú tuntun sí nípasẹ̀ ṣíṣe àwọn òṣìṣẹ́ wọn jìnnà, ètò jẹ́ pé ó kù díẹ̀ káàtó fún. Nǹkan ló ń lọ létòlétò, everything ń lọ bí ó ṣe yẹ kó lọ, kò sí ìjà, kò sí dàrúdàpọ̀, so ọkàn gbogbo wa dẹ̀ balẹ̀. Àwọn èèyàn ń ṣe ẹ̀tọ́ wọn, wọ́n ń dìbò, wọ́n sì ń lọ wọ́ọ́rọ́wọ́. Eléyìí ṣẹlẹ̀ nítorí pé àwa tá a wà nílùú amọ́ra wa, adára wa mọ̀. So tájèjì ò bá wọ̀lú, a nira fẹ́nìkan láti dá wàhálà lẹ̀. Láwọn ibìkan tí àwọn olùdìbò ti pọ̀ rẹ́rẹ́rẹ́ tó ń lé lẹ́gbẹ̀rún kan, ẹ̀rọ ìdìbò yẹn ò yára bó ti tó àti bó ti yẹ, ní ìtọ́jẹ́gbélé náà ò ń kọ àwọn èèyàn lóminú. Àwọn èèyàn ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ Òṣogbo tó ṣàkójọ ìjọba ìbílẹ̀ Ìrẹ́pọ̀dùn, Òròlú, Ọlọ́rundá, Òṣogbo tún jáde ní wọ́ọ́rọ́wọ́ láti dìbò ààrẹ ilé aṣòfin àgbà tó fi mọ́ tilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin. Àbẹ̀wò kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sí wọ́ọ̀dù 9 yúnítì 9 àti ìkẹta tó wà ní Àgbẹ̀dẹ Púpọ̀ nílùú Òṣogbo fi hàn pé àwọn alámòjútó ètò ìdìbò tètè dé sí ibùdó ìdìbò ní dédé agogo 8 kọjá ìṣẹ́jú 15. Táwọn alámòjútó ètò ìdìbò sì kọ́kọ́ ṣe ìtanijí fáwọn olùdìbò nípa ẹ̀rọ BVAS títò ìdìbò sì bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu. Ó fi hàn pé gbogbo nǹkan lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ níbi tẹ́ẹ̀rọ tó ń ṣàfihàn olùdìbò ti pagere, táwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó fi máwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn òǹwòye ìbò náà sì wà níkàlẹ̀ láti ṣojúṣe wọn. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn pẹ̀lú kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí, níbi tá a ti rí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Honorable Tesimi Gbalai, Honorable Kunle Akande tó ń sojú ìjọba ìbílẹ̀ Ọlọ́rundá ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti àwọn míì ni wọ́n fìdùnnú wọn hàn lórí bí ètò ìdìbò náà ṣe lọ, tí wọ́n sì gbóṣùbà fájọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí fún bó ṣe jẹ́ kétò ìdìbò ọ̀hún kó lọ nírọ̀wọ́rọsẹ̀. Wọ́n fi kún pé ètò ìdìbò náà lọ ní pẹ̀lẹ́kùtù,
bákan náà ni wọ́n tún lu àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí lọ́gọ̀ ẹnu fún àmúlò ẹ̀rọ bvas èyí tí kò jẹ́ kí ètò ìdìbò ọ̀hún kó falẹ̀ rárá. orí ni pé àwọn elétò ìdìbò pẹ̀lú iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe ó dà pé ó yọ láàárọ̀ nítorí pé process yẹn kò sí wàhálà. àwọn ò fẹ́ jàgídíjàgan àwọn ò fẹ́ wàhálà bíi tíwù tí mọ gbogbo wa náà dẹ̀ bá wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ àárí ẹnìkankan tó dàbẹ̀ pé ó taṣe àgẹ̀rẹ̀. ìwádìí fi hàn pé àwọn àgbààgbà àti àwọn àkàndá ẹ̀dá làwọn alámòjútó ètò ìdìbò kọ́kọ́ dá lóhùn láti ṣojúṣe wọn títí àkókò tí à ń kóròyìn yìí jọ ètò àkójọ ìdìbò sì ń lọ lọ́wọ́. Kamil Abdulrahim Kundeshe, Osbc. ní péréte eléyìí tí ẹ kọ́kọ́ wò yìí a rí i pé gbogbo àwọn tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ àwọn lókọ lẹ́ẹ̀kan nígbà gómìnà sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ àti ìdùnnú wọ́n jẹ́ kó yé wa tá a bá wo gbogbo fọ́nrán dáadáa wọ́n lu àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ètò ààbò wọ́n lù wọ́n lọ́gọ ẹnu wọ́n rí wọn ń sọ̀dọ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe pé wọ́n ń dá èèyàn láàmú tá a bá tó wo bí wọ́n ti sọ pẹ̀lú ẹ̀rọ tí a fi ń dìbò nísìn bvas inú àwọn èèyàn dùn sí wọ́n sì ní elétò ìdìbò gbogbo ń tẹ́ ẹ ṣe lẹ̀ yìí o ó dàbí ẹni pé Sàmọ́ Sàngúdù oyè yín pẹ̀lú eléyìí tí a ti wò àti bá a ṣe rọra wò báyẹn ṣe rọra ń ṣe ní tìkẹ́tìkẹ́ tí wọ́n ń wọ́ tẹ̀lé àwọn tí ibi tí wọ́n ti fẹ́ dìbò tí ara ń wọ́ tẹ̀lé ara wọn tí wọ́n tò lọ́wọ̀ọ̀wọ̀ níbẹ̀ ẹ tí a bá rí inú wa ó dùn pé àti àwa náà ti ń súnmọ́ bẹ̀ àti ń débẹ̀ díẹ̀díẹ̀ Bọ́lá ti tó mo fẹ́ kí ẹ sọ fáwọn èèyàn wa ẹ fẹ́ràn ìfẹ́tẹ̀ ẹ tí ilé ìta ara rí òun kí lọ lè rí sọ lè lórí wa. From observation from yesterday's election, one will be able to know that Nigeria is beginning to adapt to the culture of democracy in the area of free, fair, and each free election. Though there may be some issues about the beavers, it is normal, but INEC is trying its best to ensure that there's no issue any longer in the area of voting. Security-wise, you will see that the security agencies really performed to expectation, especially when you get to polling booths or polling station to vote. They will ensure that you do your civic responsibility without any molestation. Where I covered yesterday, I could see that the aged, the physically challenged, and pregnant women were given priority. And they took time to explain to all voters that even if a pregnant woman comes last, she will be allowed to vote before anyone. And they all agreed. And it went well without any hitch. Yes, Ile-Ife is our next port of call, where the deputy governor voted. And everything that transpired in Ile-Ife yesterday as per the election will be brought to you now. Then after Ile-Ife, we'll go to Ayedade, Ilewole, we'll go to Ifelodun, Buripe, and Oduoti. Those are the areas that we will be visiting. Oh yeah, lókè lọ, ẹ jẹ́ ká wo àwọn ìsọ̀rí tó tún kàn. Coupled with functional beavers across all the polling units visited in the Ifelodun, Buripe, and Oduoti Federal Constituency. Osbc News crew was lucky to come across two former governors of Osun State, Prince Olagunsoye Oyinlola and Mr. Adigboyega Oyetola, at their respective polling units in Okuku, Oduoti local government, and the Ragbiji, Buripe local government areas of the state. As we can all see, things are moving peacefully, and I think if we continue and end it in this manner, we will have conducted everything. I think the exercise has been particularly very peaceful. INEC officials were found in my polling unit. I've
have just been moved to a new polling unit anyway. So the exercise is going on well. Also speaking with Osbc News was an elder statesman and the political stalwart, Alhaji Suaib Oyedokun, the federal lawmaker representing Ifelodun Borike Odo constituency, Honorable Olalekan Afolabi, and a comrade turned politician, Kehinde Ayantunji. All of them lent credence to the fact that the election was peaceful, expressing optimism that the whole exercise will be successful at the end of the day. Osbc News crew could observe a friendly environment even among party agents, irrespective of their differences in political platform, while some smart food vendors use the avenue to make cool money from electorate who could not take their breakfast at home in order to be at the polling unit on time. Ballot sorting and counting had commenced before filing this report, with a number of void votes counted in some occasions, just as the elderly persons and people with disabilities were given priority to cast their vote before the able-bodied. Lateef Agbola reporting for Osbc News. Báwọn òṣìṣẹ́ àjọ INEC ṣe tètè dé sáwọn ibùdó ìdìbò tí àrọ̀ Bivas náà sì ṣiṣẹ́ dáadáa jẹ́ kí ètò ìdìbò náà pa geere lẹ́kùn ìdìbò àpapọ̀ Ìfẹ́lódùn Bórípé àti Odò Ọ̀tìn. Ikọ̀ iléeṣẹ́ ìṣalábàápàdé méjì lára àwọn gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ yìí, Ọmọọba Ọlágúnsóyè Oyinlọ́lá àti Ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá níbùdó ìdìbò wọn. Ohun tí mo rí nígbà tí mo débí ni wípé ètò ìdìbò ń lọ ní ìrọ̀wọ́ nírọ̀sẹ̀. Ẹni bá ti débí yóò mọ̀ pé kò sí wàhálà kankan nípa bí a ṣe ń di ìbò wa lọ níbí. Àfojúsùn mi sì ni pé tí ó bá délẹ̀ báyìí, a lè sọ pé a ti di ìbò, a sì ṣe àṣeyọrí lórí ìbò dídì. Ìbò ń lọ bó ṣe kó lọ. Àwọn èèyàn jáde níbi tí mo ti dìbò. Lára àwọn tó tún bá ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ ni èèkàn olóṣèlú kan, Alhaji Suaib Oyedokun, Ọ̀rẹ́bù Ọlálékan Afọlábí, comrade Kehinde Ayantunji àti Ọ̀rẹ́bù Sarafadeen Awótúndé. Gbogbo panupọ̀ sọ pé ètò ìdìbò náà lọ ní pẹ̀lẹ́kùtù. Ikọ̀ iléeṣẹ́ yìí múròyìn bọ̀ pé ń ṣe làwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo láwọn ibùdó ìdìbò ń ṣe bíi tọmọtìyá láì fi tẹgbẹ́ tí kò wá àwọn wà ṣe nígbà táwọn tó ń ta nǹkan ìpanu náà lo àǹfààní ètò ìdìbò ọ̀hún láti ṣọ̀rọ̀ ajé láwọn ibùdó ìdìbò. Àwọn arúgbó àtàwọn àkàndá ẹ̀dá láwọn òṣìṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò kọ́kọ́ dá lóhùn kó tó di pé ikọ̀ iléeṣẹ́ yìí kúrò láwọn ibùdó ìdìbò làwọn òṣìṣẹ́ àjọ INEC ti bẹ̀rẹ̀ ṣíṣàkójọ ìbò. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ fún iléeṣẹ́ OSBC. How things went in Ifelodun Boripe and Odo Ọ̀tìn local government yesterday, and it really gratified our mind to say that we are getting there gradually, because there was no ugly incident, or there were no ugly incidents yesterday. Let's go now over to Ile-Ife, where the deputy governor of the state, Prince Kola Adewusi, voted, and we want to see what really happened and how things played out in Ile-Ife yesterday. Ìdìbò ààrẹ àti ti ilé aṣòfin àpapọ̀ tọdún 2023 táwọn èèyàn ti ń fojú sọ́nà fún wáyé tó sì wáyé rẹ̀ jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Ìwádìí ọkùnrin iléeṣẹ́ Osbc ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn àríwá Ifẹ̀ pẹ̀lú ọ́fíìsì ìlà oòrùn Ifẹ̀ fi hàn pé àwọn èèyàn jáde wá dìbò láwọn ibùdó ìdìbò tó wà ní Ẹ̀dún Àbọ̀n, Mòro, Yàkóyó, Ìpẹ̀tùmodò, Àṣìpà, Ajébándélé, Ọ̀bándé Grammar School, Mayfair, Làgèrè, Ìrẹ́mọ, Ẹnuwá, Ọbalùfọ̀n tó náà wà nílùú Ilé-Ifẹ̀ àti ìta mẹ́rin ní Mùdáìkẹ́, níbi táwọn èèyàn ti gbà láfíà láàyè tí wọ́n sì tò wọ́ọ́rọ́wọ́. Bákan náà làwọn ikọ̀ aláàbò dúró ní Ìdóǹdó láti má ṣe jẹ́ kó fún òfin ìrùnà gbá. Àwọn òṣìṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò ń dá àwọn olùdìbò lóhùn tẹ́rọ Bivas sì ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò tún ń tọ́ àwọn olùdìbò sọ́nà nípa ṣíṣe àyẹ̀wò orúkọ wọn. Nígbà tí wọ́n bá ikọ̀ iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀, Sẹ́nitọ̀ Babájídé Ọmọwúrarẹ̀, Ọmọọba Ọládọ̀tun Ajíléṣòro, Alhaji Fatai Kọ́láwọlé, Olúyẹmí Àjàyí àti Salvation Awórántí wọ́n panupọ̀ gbóṣùbà fún bí ìdìbò ń ṣe kẹsẹ̀ járí. The open secret balloting, gbogbo èèyàn lórí bí mo ṣe ṣe accreditation, wọ́n rí pé tòótọ́ ni mo ṣe accreditation, wọ́n ya fọ́tò mi hàn, orúkọ mi jáde, wọ́n ṣe ya fọ́tò yẹn pẹ̀lú Bivas machine,
wọn kò sẹ́ tó mọ ibi tí mo dìbò sí nítorí mo tẹ̀ ní kọ̀rọ̀ ni ìyẹn là ń ṣe lọ́wọ́ báyìí bivas yẹn ó ti jẹ́ kí ètò ìdìbò kó tún dáa sí i. gbogbo nǹkan ń lọ dáadáa kò sí wàhálà kò sí dààmú gangan àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ètò ààbò táwọn ìjọba ṣe láti jẹ́ kí ètò òṣèlú democracy pé kó wáyé ọlọ́run bá ń gbàkóso. ó rò wípé pé ìjọba tiwantiwa tábẹ̀lẹ̀ lólógún ọdún sẹ́yìn ó ti wá ń máwùn yàn lábáyé kílẹ̀ tó mọ́ wọ́n ti tú jáde láì tí pé ẹnìkan fún ọ ní nǹkan kan tàbí wọ́n gba nǹkan lọ́wọ́ ẹnìkan kan wọ́n àpòjọ ojúṣe àwọn ni láti ṣe. ní báyìí àjọ elétò ìdìbò ti ń ṣàkójọ ìbò láwọn ibùdó ìdìbò tó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. The much anticipated 2023 presidential and national assembly election held are scheduled simultaneously across the country. Observation by OSBC News in Ife Northwest Local Council Development Area, Ife East Local Government Areas, and the area office revealed an impressive turnout of voters. Voters at polling units in Edwaban, Moro, Yakoyo, Ipetumodu, Ashipa, Ajebandele, Obande Grammar School, Mayfair, Lagere, Iremo, Enuwa, Obalufan in Ile-Ife, as well as Itameri in Modakeke, comported themselves in a peaceful and orderly manner, while the security personnel were strategically positioned in keeping the troublemakers at bay. Staff of the Independent National Electoral Commission were also spotted attending to eligible voters with professional touch using beavers machine, as well as guiding the voters through the accreditation and voting process. Speaking with OSBC News on the exercise, Senator Babajide Omowurare, Prince Oladotun Ajilesoro, Alhaji Fatai Kolawole, Olufemi Ajayi, and Safeshin Aworanti lauded the exercise as incredibly successful. Beavers has now helped us. What you can see today is the beauty of beavers. If you are not captured by beavers, which goes directly to the server in Abuja, then you are wasting your time if somebody says you are casting your votes. So you must have done capturing with your finger and with your face. People have been here since 7 a.m. and all the procedure of the laid out by the INEC were being followed. There's no crisis like that. There's no chaos. Everybody is in order, and we thank God for the smooth running of the exercise. It is also very good that they are peaceful, they are orderly, and they have a sense of duty. That is something that they must do, so that they can have a say in the administration of the nation. The votes were being collated and transmitted from the polling units nationwide to the database of Independent National Electoral Commission. Sonia Ononide reporting for OSBC News. The presidential and national assembly elections in Ayedade, Irewole Ishokan Federal Constituency was generally peaceful. OSBC News monitored the elections in areas such as Odeomu, Wasimi, Ikire, Akpomu, Ikoyi, among others, and observed that officials of the Independent National Electoral Commission (INEC) arrived at polling units with the voting materials early enough before the official commencement time of 8:30 in the morning. Voters who came out in large numbers in virtually all the polling units visited in the federal constituency comported themselves in orderly manner as they checked their names on the register, got accredited with the biometric voter accreditation system machine before casting their votes for the candidates of their choice. Similarly, those whose fingerprints could not be captured were accredited through facial recognition by the beavers. Security operatives were fully on ground in the polling units to maintain law and order. It was equally observed that some polling units gave priority to pregnant women, nursing mothers, the aged, and the physically challenged. Some of the voters who spoke in separate interviews with OSBC News commended the Independent National Electoral Commission (INEC) for the massive improvement recorded in the conduct of election in the country. For the first time after several years of my experience of participating in an exercise like this, that will be devoid of vote buy. We are at peace here, and I hope
what is happening here is what is going on in other polling units. Money is not changing hands, at least as physically as we used to know it. There's nothing like vote buying. People came out to vote for their own concerns. Everything is peaceful. The voters conducted themselves peacefully well. And apart from that, all the electoral officers were on grant. The crowd here and the money was fantastic. The governorship and State House of Assembly election comes up on the 11th of next month. Oluchi Amuda, OSBC News. Ètò ìdìbò ààrẹ àti tilé aṣòfin àpapọ̀ tó wáyé lẹ́kùn ìdìbò àpapọ̀ ayédáadé ìrèwọlé àti ìṣọ̀kan lọ ní pẹ̀lẹ́kùtù. Ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí tó tọpinpin ètò ìdìbò ọ̀hún ní Ọdẹ Òmu, Wàásìnmi, Ìkirè, Àpòmù, Ìkòyí àtàwọn agbègbè míì múròyìn bọ̀ pé àwọn òṣìṣẹ́ àjọ INEC dé sí ibùdó ìdìbò pẹ̀lú àwọn ohun èlò káago 8:30 àárọ̀ tó lù. Àwọn olùdìbò náà tí wọ́n jáde lọ́pọ̀ yanturu láti ṣojúṣe wọn gbéwọ̀ ọmọlúàbí wọ̀ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ṣàyẹ̀wò orúkọ wọn ní pẹ̀lẹ́kùtù kó tó di pé wọ́n ṣojúṣe wọn. Bákan náà làwọn òṣìṣẹ́ àjọ INEC lo ẹ̀rọ BVAS láti ya ojú àwọn olùdìbò tí kò rí ìka wọn. Àwọn agbófinró kò gbẹ́yìn láwọn ibùdó ìdìbò tí kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí kàn sí. Bákan náà ni kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí mú ròyìn bọ̀ nípa ọ̀nà táwọn òṣìṣẹ́ àjọ INEC fi ń dá àwọn ìyálọ́mọ, àwọn arúgbó, àwọn aboyún àtàwọn àkàndá ẹ̀dá lóhùn. Díẹ̀ lára àwọn olùdìbò tó bá kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ yóò ń bó ìṣọwọ́ ṣe àjọ elétò ìdìbò. ẹni tó bá wọlé ní irú ìbò ọjọ́ ìní aráàlú fẹ́ràn ẹ̀ ni. Gbogbo nǹkan lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀, kò sí wàhálà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú tí wọ́n máa ń gbẹ́kẹ̀lé wípé káwọn ò fowó ra ìbò ó láwọn fi lè wọlé wọn àti ẹni access raw card débi pé wọ́n máa wá sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá ti dìbò fún wa àní òfin lówó. Òun kálukú jáde láti dìbò fẹ́ tán fẹ́ wọ́n ti padà lọ ilé wọn ni. Àwọn voters wọ́n ti ra wọn lọ́jọ́, kò síjà kò síta ní polling booth tá a wà ń bí. Àti pé kí ni ẹ̀rọ ìgbàlódé BVAS ó tún jẹ́ ká ìgbẹ́kẹ̀lé àwọn èèyàn lórí ìbò yìí kó tún ga jù tẹ́lẹ̀ lọ. Ọjọ́ 11 oṣù tó ń bọ̀ lẹ́tọ̀ ìdìbò gómìnà àti ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yóò wáyé yíká orílẹ̀-èdè yìí. According to Independent National Electoral Commission, INEC, the number of registered voters in Osun State is 1.9 million, out of which 1.5 eligible voters collected their permanent voters card, PVC. OSBC News Crew monitors some wards in Ilesha Metropolis, including Ward 10, Unit 6 of Ilesha East local government, just like many other wards and units of Ilesha East. However, the exercise in Ilesha East local government was peaceful and calm, just as voters came out massively to exercise their franchise. Honorable Way had earlier charged voters and electoral umpires, officers to ensure seamless process by upholding the doctrine of fairness and non-bias as the exercise lasted. He reiterated that Nigeria is bigger than individuals, irrespective of status, noting that unity and togetherness of Nigeria and Nigerians is of immense paramount. In a chat with OSBC News, Ms. Tosin Awodeji, who lauded the voting exercise bus, expressed reservation on the low turnout of youth while urging Nigerians' youth to increase their turnout. In our reaction, a septuagenarian who observed their franchise at Ward 10 Unit 6, Ilesha, his local government, Mrs. Florence Olajide hedged inhabitants and voters of the state to be law-abiding and accepting the outcome of the elections. Oluwatosin Oladokun, OSBC News. Gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àjọ elétò ìdìbò ṣe fi yé ni mílíọ̀nù 2 ó dín dín àwọn èèyàn ló forúkọ sílẹ̀ fún káàdì ìdìbò lọ́sùn tí mílíọ̀nù kan àbọ̀ sì gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn. Ikọ̀ iléeṣẹ́ Osbc dé àwọn ibùdó ìdìbò tó wà nílùú Iléṣà níbi tá a ti rí wọ́ọ̀dù 10 yúnítì 6 ní ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Iléṣà. Àlàáfíà ìjọba ní ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Iléṣà táwọn èèyàn sì jáde wá dìbò wọn wọ́rọ́wọ́. Ṣáájú ni ọ̀nàrẹ́bù owó ẹ̀yọrọ àjọ elétò ìdìbò àti àwọn olùdìbò láti dájú pé wọ́n kó àpéyàwó ó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ju ẹnikẹ́ni lọ àti pé ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtàwọn èèyàn rẹ̀ ṣe pàtàkì bẹ́ẹ̀ ni kò gbọdọ̀ yingin. Nígbà tó ń bá ní iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀, arábìnrin Tósìn Ayọ̀dèjì gbóṣùbà fún bí ìdìbò náà ṣe wáyé, ṣùgbọ́n tó ní àwọn ọ̀dọ́ kan kò fi bẹ́ẹ̀ jáde tó sì rọ àwọn ọ̀dọ́ láti máa kópa nínú ìdìbò. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀, arábìnrin Florence Ọlájídé tó jẹ́ àgbàlagbà dìbò ní wọ́ọ̀dù 10 yúnítì 6 ó rọ àwọn olùdìbò láti pa òfin mọ́ kí wọ́n sì faramọ́ àbájáde ìbò. Mo fẹ́ kí Nàìjíríà kó tùbà kó túṣẹ. Àwọn olùdìbò tó bóni iléeṣẹ́ Osbc sọ̀rọ̀ ṣàlàyé pé àwọn jáde dìbò fólùdíje táwọn fẹ́.
The patrol by the acting AIG in charge of Zone 11, AIG Sikiru Akonde, was to ensure that nothing is left to chance with respect to security of lives and properties, particularly during the voting process. No doubt the general election in Osun State today witnessed peace and tranquility with the effort of all security agencies deployed to all polling units in the state, as eligible voters were seen carrying out their civic responsibilities in an orderly manner. Speaking with Osbc News shortly after the tour to some of the units in Ilesha and Oshogbo, the Assistant Inspector General of Police in charge of Zone 11, AIG Akonde Sikiru, said maintenance of law and order as well as security of lives and election materials rest squarely on the security agencies, and as such, they will not relent in their duties. This is the period where a lot of things do happen. We want them to remain vigilant, peaceful, and they should have trust in us that will continue to safeguard the process. Similarly, the NSCDC Zonal Commander Zone J, comprising of Osun, Ekiti, and Ondo, ACG Adeyinka. The presidential and national assembly elections in Obokun and Oriade local government were held each free as monitored by OSBC news crew. The first point of call was Ibokun, headquarters of Obokun local government, where the early morning cool weather depicted what was expected as eligible voters converged at their various polling units to exercise their civic duty of casting their vote for candidates of their choice. The election started as scheduled as INEC officials arrived for the exercise, while voters queued up for their turn to partake in the exercise. The deployment of Beaver's technology aided speedy process as accreditation and voting were done simultaneously with ballot boxes provided for the three positions in contest, that is the Presidential, Senate, and House of Representatives. Places visited for the coverage of the election in Ibokun include Ibokun Ward 1, Unit 2 at NUD Primary School, where Prince Diran Odeyemi voted. Ibokun Ward 1, Unit 9, where Honorable Tubosun Oyintiloye cast his vote. Obokun Ward 1, Unit 3 at St. Peter's Primary School, where Honorable Adewumi Adeyemi voted, and Obokun Ward 1, Unit 1 Post Office Roundabout. The crew also called on Obokun Ward 4, Unit 1 at NUD Primary School, Ilase Ijesha, where Senator Francis Fadaunse voted. They all applauded the H-free exercise. It's very smooth. As you can see. It's smooth. So far, so good. Everything is peaceful right now. The environment is so conducive, there is no problem. Both in Obokun local government, the situation was not different in Oriade local government, as our crew also observed proceedings in Ere Ijesha, Ijebu-Jesha, and Esauke, among others, at Oriade Ward 3, Unit 4, Odoja in Ijebu-Jesha, and Ijebu-Jesha Town Hall, Ward 3, Unit 8, Esauke Grammar School, and United Missionary Primary School, Esauke. Eligible voters trooped out en masse to exercise their franchise under a peaceful atmosphere. As at the time OSBC crew left for base, sorting and counting of vote has commenced. Adeyemi Aboderin, OSBC News. wẹ́rọ́wọ́ lètò ìdìbò ààrẹ àti ilé asòfin àgbà tó fi mọ́ ti ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin lọ níjọba ìbílẹ̀ Òbòkun àti Oríadé. Ìbòkun ti ṣe ibùjókòó ìjọba ìbílẹ̀ Òbòkun ní kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí kọ́kọ́ kàn sí níbi táwọn olùdìbò ti tú jáde láì fi ti òtútù fẹ́rẹ́fẹ́ tó fẹ́ mú lọ́wọ́ àárọ̀ òní ṣe, tí wọ́n sì kórajọ sáwọn ibùdó ìdìbò wọn láti ṣojúṣe wọn pẹ̀lú dídìbò fún ìdíje tó wù wọ́n. Ètò ìdìbò náà bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bájọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ṣe là kalẹ̀ nítorí pé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò tètè dé sí ibùdó ìdìbò wọn táwọn olùdìbò sì tò láti ṣojúṣe wọn. Ohun tó jẹ́ kétò ìdìbò náà kó pagere kò sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ rọ tó ń ṣàfihàn ojúlówó olùdìbò ṣe ṣiṣẹ́ dáadáa láì fàkókò ṣòfò. Tètò àyẹ̀wò olùdìbò àti ètò ìdìbò sì wáyé ní tẹ̀léǹtẹ̀lé pẹ̀lú àgbékalẹ̀ àpótí ìdìbò mẹ́ta. Àkọ́kọ́ fẹ́tò ìdìbò ti ààrẹ, ti ilé asòfin àgbà àti ti ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin. Lára àwọn ibùdó ìdìbò tí kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí kàn sí ní Níbòkun ní wọ́ọ̀dù kínní Unit 2 tó wà ní NUD Primary School,
níbi tí ọmọọba Dìran Ọdẹ́yẹmí ti dìbò ìbòkun wọ́ọ̀dù kínní unity kẹsàn-án níbi tí honourable Túbọ̀sún Oyintilóye ti dìbò rẹ̀ ní St Peter's Primary School nígbà tí honourable Adéwùmí Adéyẹmí náà dìbò rẹ̀ ní wọ́ọ̀dù kínní unity kínní ní ìkóríta post office. Ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí tún kàn sí òbòkun ní wọ́ọ̀dù kẹrin unity kínní ní LUD Primary School Ìlàsẹ̀jẹ̀ṣà níbi tí Senator Francis Fádáǹsì ti dìbò tí gbogbo wọn sì gbóríyìn fún àjọ elétò ìdìbò fún bẹ́tò ìdìbò náà sí lọ. Ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ Osbc tún kàn sí Ìpàndá àti Ìkẹyìnwá níjọba ìbílẹ̀ Òbòkun bákan náà sì lọ mọ́sórí níjọba ìbílẹ̀ Orí Adé níbi tí kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí ti wo bẹ́tò ìdìbò náà sí lọ sí ní Ẹrẹ̀jẹ̀ṣà Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà Ẹ̀sà Òkè àtàwọn agbègbè míì níjọba ìbílẹ̀ Orí Adé ní wọ́ọ̀dù kẹta unity kẹrin Odò Ọjà ní Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà àti gbọ̀ngàn ìlú Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà wọ́ọ̀dù kẹta unity kẹrin Odò Ọjà ní Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà àti gbọ̀ngàn Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà wọ́ọ̀dù kẹta unity kẹjọ ní Ẹ̀sà Òkè Grammar School àti United Missionary Primary School Ẹ̀sà Òkè. Àwọn olùdìbò tú jáde sojúṣe wọn pẹ̀lú àlàáfíà. Kamil Abdulrahim fún iléeṣẹ́ Osbc. The aged, the physically challenged, and pregnant women were the first to cast their votes in all the polling units visited by Osbc News in the Ijesha South Federal Constituency. As early as 8:30 in the morning, eligible voters who are already on the queues began the process of accreditation, and the Beavers machine did not disappoint anywhere. Former Deputy Governor of Osun State, Erelu Olushola Obada, commended INEC for what she described as the orderly conduct of the poll, adding that the election was also peaceful. Also speaking with Osbc News, a political leader in the state, Honorable Sunday Bisi, lauded the people of Ilesha East local government area for what he called their peaceful conduct before, during, and after the election. Every security presence and orderly conduct of the electorate made the votings a success story so far. A visit to Oshu, Ibodi, Ifewara in Atakumesa West local government area and Isale General, Itakogun, Idiayan, Idasa, all in Ilesha West and Okesa, Fadamsi, Omiasoro, Ijofi, Okeyin, among other places in Ilesha East local government area recorded large turnout and peaceful poll. A political leader in the state, Honorable Doshu Babatunde, attributed the peaceful conduct of the election to a high level of sensitization on the part of INEC and the media. For Osbc News, I am Babatunde Bolatito. Ní gbogbo ibùdó ìdìbò tí kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí kàn sí lẹ́kùn ìdìbò àpapọ̀ Gúúsù Ìjẹ̀ṣà, àwọn àgbàlagbà àti àwọn àkàndá ẹ̀dá ni wọ́n kọ́kọ́ ti ojúṣe wọn lábẹ́ òfin láti nǹkan bí aago 8:30 àárọ̀ làwọn olùdìbò ti wà lórí ìlà láti bẹ̀rẹ̀ ètò àyẹ̀wò àwọn olùdìbò tí ẹ̀rọ tó ń ṣàfihàn ojúlówó olùdìbò kò sì fìgbà kankan pàkàṣọ rárá. Nínú ọ̀rọ̀ igbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Erelu Olúṣọlá Ọbàdà ló ti gbóṣùbà fún àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí fún bẹ́tò ìdìbò náà ṣe lọ pẹ̀lú ìrọwọ́rọsẹ̀. Bákan náà inú ọ̀rọ̀ Honorable Sunday Bisi ló náà ti gbóṣùbà fún àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Iléṣà fún bí wọ́n ṣe gbà láfíà láàyè nínú ètò ìdìbò náà. Lára ohun tó tún mú kétò ìdìbò ọ̀hún kó pagere ni báwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ṣe dúró wáwáwá nítorí àìbàámọ̀ ọ̀fọ́n lè fẹ́ fìrùnà gba. Àbẹ̀wò kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sí Òṣù, Ìbòdì, Ifẹ̀wàrà níjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Àtàkùmọ̀sà àti ìsàlẹ̀ General, Ìtakọ̀gùn, Ìdí-Àyàn, Ìdásà ní ìwọ̀ oòrùn Iléṣà àti Òkèṣà, Fádáǹsì Estate, Omiasoro, Ìjọ̀fín, Òkèyìn àtàwọn agbègbè míì níjọba ìbílẹ̀ ìlà oòrùn Iléṣà fi hàn pé àwọn èèyàn túyáyá jáde fétò ìdìbò ọ̀hún pẹ̀lú àlàáfíà. Nínú ọ̀rọ̀ èèkàn olóṣèlú ní ìpínlẹ̀ yìí, Honorable Dosù Babátúndé ló ti lọ́ọ̀dì bẹ́tò ìdìbò náà ṣe lọ nírọwọ́rọsẹ̀ mọ́ ìtanijí àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí àtàwọn oníròyìn. Kamil Abdulrahim fún iléeṣẹ́ Osbc. Ẹ káàbọ̀ padà. Ní báyìí tí a tún ti ṣe àgbéyẹ̀wò
tí a sì fojú rí bí ó ṣe lọ ní ayédáadé ìwọlé ìṣọ̀kan Iléṣà lápapọ̀ Àtàkùmọ̀sà Òbòkun a rí i pé gbogbo ohun tá à ti ń gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn tí ó gíríkì tí àwọn oníròyìn tí wọ́n fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò gbogbo wọn jẹ́ kó yé wa pé ìfọ̀kànbalẹ̀ làwọn fi dìbò ẹ̀rọ tí wọ́n tiẹ̀ wá gbé kalẹ̀ yìí ó dàbí ẹni pé tá a bá ń bá a lọ báyìí àní pẹ́ dé ilẹ̀ ìlérí bá a ṣe ń wò náà là á sì ń gbọ́ inú wa ń dùn o ẹ rí i pé àwọn elétò ààbò gan wọ́n múra tán àwọn elétò ìdìbò àwọn náà sàmọ́ sàǹgùdù yín irú bá a ṣe fẹ́ kó mọ rí ni tí ò ní sí ogún mi ó tẹ̀ mí ibi tí wàhálà bá wà gbogbo orú àwọn bàbá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ arú àwọn ìyá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ á rí i pé wọn ò ní lè dúró fún díẹ̀ yìí ẹ jẹ́ ká tó dé ọ̀dọ̀ tó dé Bọ́lá ti tó nígbà tí ó sọ fún wa ibo là á tún lọ kí là á wò kí là á gbọ́ ó yá. I've been taking you through most of the local government and federal constituencies in the state. We hopefully want to bring you the activities of INEC and the police. The INEC and the police. While the police kept vigil to ensure that the election went well, INEC was doing the coordination of how the election will go smoothly on their own part. And the two of them, those two people are so key to the success of the election. And to the glory of God, today we have a success story in the election held yesterday. First, let us see what INEC did before going to the police. The situation inspection of polling units took Osun State Resident Electoral Commissioner to some local governments, namely Osogbo, Olorunda, Orulu, Irepodun, and Ede North. At each of the polling units visited, 3 ballot boxes were deployed for presidential, House of Representatives, and Senate, while political parties were represented by party agents. Electorates went out in large number, and there was no disruption of election at any of the areas inspected by resident electoral commissioner. Likewise, the polling units were secured by security agents. There was no human and vehicular movement, as security agents were posted on major highways to hamper free movement of vehicles. However, some voters protested to resident electoral commissioner at a polling unit located at St. James's Primary School that Beaver's machine rejected their fingerprints and their faces. The resident electoral commissioner appealed today, saying the Beavers is the only proof of accreditation. The resident electoral commissioner, Dr. Mutiu Agboke, addressed the newsmen on his findings during the inspection. Election is to be a carnival-like activity. And if you see them, look at the people. They are happy that they are coming out to cast their vote. They are not being coerced. They are not being suppressed. They are not being forced. And that is the beauty of the process. So for me, I am happy. Oye Okuola, Osbc News. Ọ̀gá àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣàbẹ̀wò sáwọn ibùdó ìdìbò kan nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi tí a sì rí ìjọba ìbílẹ̀ Òṣogbo, Ọlọ́rundá, Òròlú, Ìrẹ́pọ̀dùn àti Àríwá Ẹdẹ. Ní gbogbo ibùdó ìdìbò tó kàn sí àpótí ìdìbò mẹ́ta ló wà ń kalẹ̀. Àkọ́kọ́ ni àpótí ìdìbò tààrẹ tí ilé aṣòfin àgbà àti ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin House of Rep. Àwọn olùdìbò jáde lọ dìbò tí kò sì sí wàhálà ní gbogbo ibi tí ọ̀gá elétò ìdìbò nípínlẹ̀ yìí dé. Táwọn ikọ̀ aláàbò náà sì dúró wáwáwá, kò sí lílọ àti bíbọ̀ ọkọ̀. Táwọn ikọ̀ aláàbò gan pàráàrò lójú pópó. Àmọ́ àwọn olùdìbò kan ṣàròyé fún ọ̀gá àjọ INEC nípínlẹ̀ yìí pé ẹ̀rọ bífàsì ń kọ ìka ọwọ́ wọn àti ojú wọn, tó sì rọ àwọn olùdìbò pé ẹ̀rọ bífàsì yìí nìkan ló lè fìdí wọn múlẹ̀ pé àwọn ni wọ́n ní káàdì tí wọ́n mú lọ́wọ́. Ọ̀mọ̀wé Mutiu Agboke tún bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lákòókò àbẹ̀wò tó ṣe ọ̀hún. Àti ká ṣe sùúrù pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà. Ṣé rí tá a bá fi sùúrù ṣe, tá a dẹ̀ fọgbọ́n ṣe, tá a bá ṣe wàhálà, á tún kulẹ̀ ní. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ bí wà tí èèyàn bá fọwọ́ wá ọ̀nà
àbáyọ ọ̀nà àbáyọ ọ̀nà àbáyọ ṣe rí tí mo padà wá ṣe yìí mo padà wá láti jẹ́ kẹ́rẹ́. The patrol by the acting AIG in charge of Zone 11, AIG Sikiru Akonde, was to ensure that nothing is left to chance with respect to security of lives and properties, particularly during the voting process. No doubt the general election in Osun State today witnessed peace and tranquility with the effort of all security agencies deployed to all polling units in the state, as eligible voters were seen carrying out their civic responsibilities in an orderly manner. Speaking with Osbc News shortly after the tour to some of the units in Ilesha and Oshogbo, the Assistant Inspector General of Police in charge of Zone 11, AIG Akonde Sikiru, said maintenance of law and order as well as security of lives and election materials rest squarely on the security agencies, and as such, they will not relent in their duties. This is the period where a lot of things do happen. We want them to remain vigilant, peaceful, and they should have trust in us that will continue to safeguard the process. Similarly, the NSCDC Zonal Commander Zone J, comprising of Osun, Ekiti, and Ondo, ACG Adeyinka Fasiru, stated that NSCDC, in conjunction with other security agencies, is posed to help maintain the sanctity of Nigeria's electoral process by being fair and neutral. He assured that anyone caught trying to perpetrate evil will be dealt with accordingly. See, now that the situation is very calm and cool, we have not heard of any violence from anywhere, either in Oshogbo or Ilesha now. That is Oshogbo Central and Osun East. Former PDP chairman in the state, Honorable Sunday Bisi, who spoke on the exercise, lauded all security agencies for maintaining law and order during the course of the election. However, the no movements law was effectively carried out, as all defaulters were ordered to park their vehicles and walk to their respective voting. èrèdí lílọ bíbọ̀ Adélé àtẹ̀lé ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá fẹ́kùn kọkànlá Síkírù Àkàndé àti ikọ̀ rẹ̀ ní láti rí dájú pé ààbò wà fẹ́mi àti dúkìá aráàlú ní pàtàkì jùlọ lásìkò ìdìbò. Àbájọ tètò ìdìbò tó wáyé lónìí fi lọ nírọ̀wọ́rọsẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú báwọn agbófinró ṣe wà káàkiri àwọn ibùdó ìdìbò lásìkò táwọn aráàlú ń ṣojúṣe wọn. Nígbà tó ń bá ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ kété lẹ́yìn àbẹ̀wò sáwọn ibùdó ìdìbò kan nílùú Òṣogbo àti Iléṣà, àtẹ̀lé ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá náà sọ di mímọ̀ pé àjọ aláàbò ni láti rí pé ààbò wà fẹ́mi aráàlú àtàwọn ohun èlò ìdìbò. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn ará Ọ̀ṣun fún bọ́n ṣe ṣe ètò náà láì sí kọ́nùkọ́ kankan, ṣùgbọ́n kọ́ jọ nítorí Ọlọ́run ó kù nìbọn ró, kọ́ jọ ìwọ̀nba tó kù sìn láti sìn títí dìgbà tí wọ́n á fi sọ èsì ìbò, kọ́ jọ nítorí Ọlọ́run ojú alákànfin sọ́rí, kọ́ ṣọ́ ìbò wọn dáadáa. Bákan náà ni ọ̀gá àjọ ààbò arẹlẹ̀ àbòlú fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Èkìtì àti Oǹdó, Adéyínká Fásírù mẹ́nubà pé àjọ òun àtàwọn àjọ aláàbò yòókù ń ṣiṣẹ́ láti rí i pé ohunkóhun kò pàkúta ṣètò ìdìbò náà. Ó sọ̀rọ̀ ìdánilójú pé ẹnikẹ́ni tó bá tẹ̀ pé ó gbìyànjú láti ṣàṣemọ́ṣe yóò fojú iná òfin. Ibi tá a ti lọ tá a ti wò a rí pé àwọn èèyàn wọ́n tètè wá wọ́n jáde a dẹ̀ rí pé wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ láti wá dìbò wọ́n lè yan ẹni tó ń fẹ́, but àìtí ìgbọ́ níbi kankan from Òṣogbo pé bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní anywhere. A dẹ̀ tún ti wà Iléṣà nísìn pẹ̀lú AIG, a rí pé kò sí ẹni tí tó. Alága tẹ́lẹ̀ rí fẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ yìí, Ọ̀gbẹ́ni Sunday Bisi, yóò ń bọ́ àwọn àjọ aláàbò fún ìṣọwọ́ṣe wọn tó lè jẹ́ kí àlàáfíà jọba lásìkò ìdìbò náà. Bákan náà làṣẹ tó de ìgbòkègbodò ọkọ̀ dúró déédéé pẹ̀lú báwọn agbófinró ṣe ní káwọn tọ́wọ́ tẹ̀ pé wọ́n tàpá sí àṣẹ ọ̀hún gbé ọkọ̀ wọn kalẹ̀ kí wọ́n sì fẹsẹ̀ rìn lọ sí ibùdó ìdìbò kó wa wọn. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ fún iléeṣẹ́ OSBC. Thank you very much
for the reports that we have had. I want to commend all our reporters for doing a yeoman's job there. And now, it's time for us to take the reaction of the people. Nigeria has made it this time around with this free, fair election, as the people interviewed have spoken so well about the conduct of the election, the general conduct of the people, and the functionality of the beavers. That really gave Nigeria a hope that in the future elections we will have free, fair, and credible elections. And the whole world is watching us. International observers are here. There are even media stations from all over the world who are here to monitor the election. And now we want to take your reactions. The number to call has been displayed on the screen, and you have the opportunity to say one or two things about yesterday's election, how it went in your area, and your hope for the future elections in Nigeria. Bí a ṣe ń bá bọ̀, ẹni tó bá lọ, òun ló bá kú. Ẹni tó bá ń kọrin tí ó dùn, òun náà yóò ṣàfihàn ara ẹ̀ gbọ́ngbà tí ń bá ń dún bí kọ̀ǹkọ̀. Tí a wá wo gbogbo tí àwọn elétò ààbò àti ẹni tó wà fún àjọ ètò ààbò àti ti ètò ìdìbò tá a bá rí tí wọ́n ti sọ àti táwa náà rí a rí pé ẹjẹ́ àṣẹ sàmọ́ sàǹgùdù àtàwa tá a lọ tá a jáde tá a lọ dìbò náà àti ò sí jẹ́ ń kú lẹ́sẹ̀ jẹ́ ń fọ́ lórí àwọn tí wọ́n sì ṣe àlè ṣe ká mọ̀rí kàńdánù rẹ̀ sí àwọn tó wó òfin tẹ̀ ṣẹ́gbọ́n tí wọ́n ṣe fún wọn ni wọ́n ó yá ẹ páàkì ọkọ̀ yín ẹ gbé sí àyín ó yẹ wá fẹsẹ̀ rìn lọ tẹ́ ẹ fẹ́ fẹsẹ̀ rìn lọ nígbà tí wọ́n bá padà dé ẹ wá gbé nǹkan yín á rí i pé àwa Nàìjíríà náà àti àníṣe àti ń sọmọ bẹ̀ tá a bá tiẹ̀ tí ì débẹ̀ àwa náà ń bọ̀ ń bẹ̀ táwa máa dìbò bí àwọn ará mẹ́ tí wọ́n tó ká kún ó jókòó sí ibi tí ó tù wọ́n tí wọ́n sì máa dìbò wọn. A fẹ́ kí àwọn ará ilé a fẹ́ kí àwọn náà kàn dá sí bí ó ṣe rí lójú wọn àti ogun tá a ti gbọ́ ẹ̀. Tí ẹ̀rọ tí àwọn tí ò bá lọ a lè pè sí 080 33 84 95 10 33 84 95 10. Ẹ jẹ́ ká pè sí tí eléyìí ò bá lọ ẹ̀yin náà aládùúgbò tí náà a rí i pé a ti gbìyànjú 080 33 84 95 10 ẹ jẹ́ ká wò bí ó ṣe rí lójú tiwa náà. Hello ẹ dákun ẹ kì í ṣe ọ̀rọ̀ eré eléyìí tí à ń sọ èyí tó kàn mí torí pé wọ́n ní ẹjẹ́ gbàdúrà fún Jerúsálẹ́mù ẹni tó bá fẹ́ yóò ṣe rere Jerúsálẹ́mù ti wà lélẹ̀. Hello orúkọ yín kí lorúkọ yín ẹjẹ́ tó bá ti pè wá kó sọ orúkọ ẹ̀ àti ibi tí ó ti ń pè ní kánmọ́nkóbó. Hello kí lorúkọ yín àti ibi tí ẹ ti pè. Orúkọ tèmi Mọ́kànlá Fọlọ́runṣọ́. Mọ́kànlá Fọlọ́runṣọ́. Mọ́kànlá Fọlọ́runṣọ́ ẹ̀ló. Àwọn yín ẹ máa sọ̀rọ̀ yín. Orúkọ tèmi Mọ́kànlá Fọlọ́runṣọ́ láti Benue. Ó yá ẹ máa sọ̀rọ̀ yín. Mọ́kànlá Fọlọ́runṣọ́ láti Benue. Láti Benue ẹ sún sẹ́yìn díẹ̀ ó yẹ bá wa sọ̀rọ̀. Àti ń gbọ́dọ̀ yín láti Benue ẹ ṣe ó yá ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀. Ìta rí bẹ́ẹ̀ ni pé ilé ìbò ṣe lọ lọ́wọ́ kí lọ́wọ́ ọ̀sẹ̀ yìí. Bí ṣe lọ́dọ̀ wọ́n ọ̀sẹ̀ kọ́ lọ́ọ̀ di kọ́ lọ́bẹ̀. Àmín. Ẹ ṣeun. Kọ́lù àárín tẹ̀ bó ṣe lọ kọ́ lọ́ọ̀ di kọ́ lọ́dọ̀ wọ́n ọ̀sẹ̀. Àmín. Àwọn tí a fẹ́ kọ́ ṣèjọba lé alẹ́kọ̀ọ́ bá ti wọ́n bẹ̀. Àmín. Ẹ ṣeun. Ó yọ wọn náà wọ́n àtẹnudẹ. Torí pé ogun tí ń jà yìí ó jogun ìbọn àti ọpọlọ. Ó dáa. Ẹ jẹ́ ká máa retí èsì ìbò. Ẹ ṣé o.
hello. hello. orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti pè. woman driver láti nísà ni o. woman driver wa ẹ̀rà mà. o ẹ pé tó. àwa rèé o. ìbò yìí o ó mọ̀ sí dáadáa o. olúwa ṣeun. àti téyìn yóò bá parọ́ ló kù. ó ṣe dáadáa ó sì yá. kò síjà gidíjà gan. àwọn tí wọ́n sì yàn síbẹ̀ náà wọ́n ṣe bó ṣe yẹ. àwọn elétò ààbò tó sì wà bẹ́ẹ̀ náà wọ́n fọmọlúàbí ṣe. inú wa dùn ó yàtọ̀ fún ti tẹ́lẹ̀ pátápátá. tí wọ́n ní ká kọ́kọ́ wá láàárọ̀ rẹ̀ ká wá orúkọ wò ká tún padà wá. kò rí bẹ́ẹ̀ ibi wọ́n fẹ́ ni tó bá dàgbà sí ó ń yá kíákíá. báńbá náà ni wọ́n ṣètò kódà ó dáa yan ló mọ fún ọ ṣe o. ayọ̀ lágbára ọlọ́run nàìjíríà òtúbà yóò tù fẹ́. àmín ẹ ṣe woman driver láti ìlú ìníṣà ẹ ṣe púpọ̀ ṣé ẹ sọ bí a ṣe ń gbọ́ ìtọ́jú bọ́lá tó bó o nínú gbogbo wa ó ṣe dùn tó. hello. 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 hello ẹ káàárọ̀ máa sọ tí ẹ fẹ́ bá wa sọ. àmọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ètò ìdìbò yìí. orúkọ yín. hello. orúkọ tèmi ni adébísí. orúkọ tèmi ni adébísí. à ń gbọ́ yóyá. láti bọ̀. adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀. ẹ dákun tí ẹ bá ti ń bá wa sọ̀rọ̀ ẹ sún sẹ́yìn kúrò níwájú mọ́ máwòrán yín ká lè gbọ́ ọ̀rọ̀ wa yé. adúpẹ́ o adúpẹ́ gan ni ìdìbò yẹn lọ nínú wọn rọ̀ṣẹ̀. wíkẹ̀ náà ti ní èmi wà. ẹ ṣeun. ní famia. famia. famia wíkẹ̀ náà. ẹ ṣeun inú wa dùn. ìbò yẹn lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ gan ni. ẹ ṣeun púpọ̀. kò sí ìjà kò sí ìta. kálukú jáde wọ́n ti dìbò wọn. àrígbébé orósọ kankan. títí tá a fi kó ìbò wa dé ìpẹ̀tù mọ́dù. ní ẹ̀kọ́ta local government wa. a fi kàbò yẹn náà bẹ́ẹ̀ ọ lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọdún tẹ̀síwájú mọ́. ẹ ṣe o bàbá ní fàmíà ẹ ṣe púpọ̀. ẹ ṣe o. àdìpá àwọn èèyàn ti wà ní orí òpó láti bá wa sọ̀rọ̀ bó ṣe rí lọ́dọ̀ tiwọn. hello. 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 ẹ dákun ẹni tó bá ti pè wọlé ẹ kúrò níwájú mò máa wòran yín. hello. tọ̀ ẹ kúrò níwájú mò máa wòran yín ká lè gbọ́ra wáyé. hello. hello orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti pè o. ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀. Abdulkawiyu láti Ẹdẹ. Abdulkawiyu láti Ẹdẹ. àti ń di ìbò eléyìí jẹ́ ètò yàtọ̀ tó sì wúni lórí jọjọ púpọ̀. ó dáa dìbò wa ní ìrọwọ́rọsẹ̀ ní Buhari sọ láìsí bọ̀. ní unit 13 lágbàdà. kò sí wàhálà kankan bẹ̀rẹ̀ kò sì sí ogún mi ọ̀tẹ̀ ní. ó dáa àti ń dìbò láyé eléyìí jẹ́ àkọ́kọ́. tó sì mú tó ń fi gbogbo ayé lọ́kàn balẹ̀. ẹ ṣe púpọ̀ àbùkù wí. ìbò orílẹ̀-èdè lọ́jọ́ ọ̀la yóò tún máa gbóúnjẹ gbẹ́gbẹ́ gbà wo bọ̀ jù báyìí lọ. àkí INEC náà adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá wa wọ́n ṣe takuntakun ọlọ́run bá dúró ti gbogbo wọn o yóò dúró táwa náà o á jèrè òṣèlú yìí o á jèrè ìjọba alágbádá yìí o ó dá ọ̀sán o. ẹ ṣé o. hello. 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 hello orúkọ yín. hello sà. orúkọ yín àti tẹ́ ti pè. hello sà. à ń gbọ́ yín orúkọ yín. ẹ dákun ẹni tó bá ti pè wá ẹ dá orúkọ yín àti tẹ́ ti ń pè ètò ẹni fún wa ẹ sọ ká mọ́sẹ̀ tó mọ tó dira wa lọ́wọ́ ẹ máa sún sẹ́yìn kúrò wájú mọ̀máwòrán yín ká gbádùn ara wa. hello. hello. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ o. orúkọ tèmi ni Àjàní Saheed láti Ìgbàláyé Òkè Fíà. mo wà ní unit 5 ward 5. ètò ìdìbò yẹn ó lọ ní ìrọwọ́ ìrọsẹ̀ àti dé pé bí ìtajì ní July 16 gẹ́lẹ́ kò sí kọ́nùkọ́wọ́ kankan
wàhálà ẹni tó bá wá tó ń lọ ilé ẹjọ́ ó fẹ́ fowó rẹ̀ ṣòfò ní. ètò ìdìbò agbádùn rẹ̀ pọ̀ irú rẹ̀ láàmú rí ẹ̀rọ ta. ó dẹ̀ ẹ ṣe púpọ̀ ọ̀gá Àjàní àmì o ẹ ṣe. àsìkò náà ní nǹkan o. hello sir. orúkọ yín àti ìjẹ́ ti pè. orúkọ mi ni Musbau ní àti Ẹdẹ. à ń gbọ́ yín. hello. 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 orúkọ mi ni àlè. yòówó ń jára wọn ni o. hello. hello. ẹ bá wa sọ̀rọ̀ hello. tọ̀ gbogbo táwọn èèyàn sọ yìí ẹ̀rí máa jẹ́ mi èso tí wọ́n ń fún wa ó dàbí ẹni pé ó mú ọkàn Nàìjíríà ó mú ọkàn wa le. hello. hello à ń gbọ́ yín. láti ilẹ̀ Haúsá la ti ń pè yín o. orúkọ yín. Jímọ̀ lórúkọ mi láti ilẹ̀ Haúsá. ilẹ̀ Haúsá abo. Kaduna. ẹ bá wa sọ̀rọ̀. ẹ ṣe ẹ kú ètò. àwa nìyí. ètò náà adúgbò náà lọ́wọ́ dìbò nínú ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ kò sí wàhálà. Kaduna. a ti gbọ́ ó yá. adúgbò àdìbò nínú ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ kò síjà kò sí kankan. olúwa ṣeun. ẹ sì kú àmójútó ilẹ̀ Ọ̀ṣun wa o. àwa rèé o. àmúlẹ̀ Haúsá la wà. ó dáa olúwa ṣeun. ẹ kéré oko délé. ẹ ṣe. orúkọ yín. orúkọ mi ni Musbau Aremu ní àti Ẹdẹ. inú mi dùn fún ìbò tó wáyé ní wọ́ọ̀dù síjà kò síta inú mi dùn kódà kò sí bóyá pé jàgídíjàgá rárá ó lọ inú lọ́wọ́ tẹ̀mí ọlọ́wọ́ bá kẹ́yìn o. àmín ẹ ṣeun púpọ̀. ẹ mú rò pé Túndé Bọ́lá tó ní nǹkan tí ó tiẹ̀ wí kó a tó gbá àgbà ìpè mí ìwọlé. It makes one happy while listening to the comments of, and we are working towards a perfect election where there will be no iota of doubt about the results of the election. Bivas is performing the magic, and our people's belief in INEC is getting stronger, and we are having more belief and confidence in the operations of our security agencies. One thing that has been eliminated in this election is vote buying. The people here, those who are interviewed, really lend credence to the fact that vote buying has been reduced, if not totally eliminated. inú wa dùn púpọ̀ ẹ̀rí mọ́ jẹ́ mi ìṣó táwọn yẹn ti ń sọ inú wọn ti nígbàgbọ́ nínú àwọn elétò ààbò àti elétò òdìbò wa ẹ̀rọ gan inú wọn dùn gan. orúkọ yà ti tẹ́ ti pè. orúkọ mi ni Adéwálé láti ìlú Ẹdẹ. kí lẹ ní fún wa. pẹ̀lú ìbò tó ṣẹlẹ̀ ní àná ẹ̀rọ níṣòro. Ward 9 Unit 8 gbogbo ẹ lọ nírọ̀wọ́ rẹsẹ̀. ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ lọ. gbogbo àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò gbogbo wọn náà ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe ẹ̀ka ṣe ṣe. tọ́ ẹ ṣeun púpọ̀ tá a bá dúpẹ́ lọ́wọ́ akóká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀fà a dúpẹ́ o lọ́wọ́ èyí èèyàn náà tẹ gbà láfíà láàyè. hello ẹ ti bọ́ sórí ètò. kí lorúkọ yìí. Hello, Habib Fatai ní láti ìjọba ìbílẹ̀ Òròrò. Habib Fatai. láti ìjọba ìbílẹ̀ Òròrò. ẹ kí lẹ ní fún wa. adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run síjọ ètò ìdìbò náà lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀. ó tù wá láàgidi gan-an. Ọlọ́run wa kó jẹ́ kí gbogbo tó máa lọ déédéé báyìí. àmín.
eléyìí tó kù náà kọ́lọ́ba àti nírọ̀rùn báyìí náà. àmín. adúpẹ́ gidi gan-an ní wọ́ọ̀dù 7 unity 2 ní ìjọba àbílẹ̀ òròlú. ìbò yẹn lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ tí wọ́n gbogbo ẹ̀ káàkiri. ẹ ṣe púpọ̀ ọlọ́run ní kí gbogbo ẹ̀ máa lọ déédéé báyìí o. ọlọ́run ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn náà. sọ àlá gidi gan adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn agbófinró àtàwọn elétò ààbò tó kù yòókù. ẹ ṣe iléeṣẹ́ rédíò náà ọlọ́run àti tẹlifíṣàn náà ọlọ́run jẹ́ máa lọ ẹ máa bọ̀ rí o. àmì ẹ ṣe tẹ ẹ rántí wa ẹ ṣe àti láàrin gé tí àwọn èèyàn odi sí tó máa ń lọ. Hello, orúkọ yín àti fífẹ́ ti pè. Hello, sir. À ń gbọ́ yín orúkọ yín. Ẹ káàsán. Adébíyí láti ẹ̀sà òkè ọmọ mọ́rún tàná. Adúpẹ́ pé ìbò tá a dì lẹ́sà òkè pé ó rọ nímọ̀ ní rọrùn. Kò sí wàhálà. Ọlọ́dẹ bá wa ṣe kò sí ìjà kò sí nǹkan kan àlàáfíà láti dúpẹ́ láti dùtán. tó àwọn agbófinró náà ẹgbẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ pé ọlọ́run náà sùn àwọn níbi ilé o. torí wọ́n bójú tó ìbẹ̀rẹ̀ dáadáa bó ti lọ inú wa dẹ̀ dùn àtẹ̀yìn rẹ́rìn ni. ó ti lọ sí ìfíjà sí ìfí ọ̀kánà. ẹ̀yin náà tẹ̀ wà lórí ẹ̀yẹ ọlọ́run àgbọ̀mọ̀ yín dẹ́kun tó dáa o. àmín. ó dàbọ̀ ẹ ṣe sà. ẹ ṣe púpọ̀ àwọn àwọn agéjìtẹ̀ ẹ ṣe o. Hello. Hello? You see, the reaction of the people has been very, very positive and tremendous. Hello? Ẹ mọ̀jà fi ẹ dákun tí ẹja ní sùúrù díẹ̀ fúnra wa. Tí o bá ti pè tí o bá ti wọlé ọ̀rá rowọ́ díẹ̀. Hello? ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ orúkọ yín àti fífẹ́ ti pé o. Láti lògùn. Orúkọ yín? Hello? Láti lògùn. Kílẹ̀ ní fún wa. Láti lògùn. Ẹ sọ ohun tẹ́ ẹ fẹ́ sọ fún wa. Orúkọ mi Tinúkẹ́ ọmọ nìyí. Bí wọ́n fẹ́ sọ fún yín ni wípé ọ̀nà bá à ń gbọ́. owó ẹ̀bùn aláṣìírí àríjà àríbù ẹ̀bùn aláṣìírí. Ọlọ́run bá àṣírí gbogbo wa. Àmì àtijọ́ àti mú ní arúgbó ni á. Ó dáa Ọlọ́run ló ní bíbọ̀ àṣírí lọ́dọ̀. Ọlọ́run tó ń ṣe kò ní. We only want matters relating to the elections, please. Ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ ètò ìdìbò. Any comment that is contrary to the subject matter here will not be welcome. Ẹ dákun. Thank you very much. Ìta bá gbé wá sí ọjà iná ní kẹ́ ẹ bá wa ná. Hello? Orúkọ yín àti ìdí ẹ ti pè. Láti ìlú Ẹdẹ orúkọ yín. Kí lẹ fẹ́ sọ fún wa tọ̀ yìí dè? Ó tí ìtọ́gbò níbi bó ṣe ń gbò rẹ̀ yìí. Ó dà ẹ jẹ́ kí ẹni tó bá ti tó ìbò dì tó mọ tí a ń pè ní ìbò ìyẹn ni sípò ẹni ẹjọ́ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ dákun torí Ọlọ́run. Ó dà máa rí èbú ọ dákun torí Ọlọ́run èèyàn mi dáadáa orí ìrẹ́ ó kọ̀kì. Hello orúkọ yín àti fíjẹ́ ti pè. Hello à ń gbọ́ yín. Láti ìsọdọ̀ rẹ. Láti ìsọdọ̀ rẹ. Mo kí yín púpọ̀. Ìbò náà lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ ní àná. Ọlọ́run ní kó yọrí dáadáa. A dúpẹ́ fún yín púpọ̀ o. Ẹ̀bẹ̀ kan tó kù tí àwọn tó ń bẹ̀bẹ̀ òun ni wípé à ń gbọ́ yín. Ẹ̀bẹ̀ táwọn tó ń bẹ̀ ni wípé àwọn pẹ́sidẹ́ńsì yìí àti àwọn èèyàn wọn bọ́lọ̀ ti ní kí wọ́n hùwà tó dáa tó rí báyìí nísìnyí. Afẹ́kọ́jẹ́ wípé nígbà tí wọ́n bá wá gbé ìsìnkú náà ayọ̀ ní ọjà ti fún gbogbo wọn. Àmín ẹ ṣe púpọ̀ ó yá ó rẹ̀ pé a dànù dúró ráńpẹ́
kí ó tó di pé a tó padà sórí ètò tó dé bọ́lá tító ẹ dákun fúngbà díẹ̀ àádánù dúró fúngbà díẹ̀ tó dé bọ́lá tító. We want to take a very short break, and we will be back here later after some minutes of break. We want you to keep whatever you want to say short, simple when we come back. God bless you. ẹ ṣe lókè lọ́hùn. Àwa ló máa bọ̀ èèyàn ọmọ Nàìjíríà èèyàn. Àjọba nínú Nàìjíríà. Ẹ má má bí wá o, ẹ má jẹ́ dàrú o. Iṣẹ́ àwọn akọni wa, kó má bà á já sásán o. Sábà bí àjọba nínú Nàìjíríà. Ẹ̀yin olóṣèlú. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa, ẹ̀yin la síwájú.